సో ఇప్పుడు మనకున్న ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఉన్నాయి రెండు, ఒకటి సర్జరీ అండ్ ఇంకోటి ఇంజెక్షన్స్ అండ్ మెడిసిన్స్. First time in the history of medicine, we are treating pain by regeneration or construction or regeneration. Steroid injections, nerves ni burn చేసేవారు, radio frequency ablation, spinal cord మీద electrodes, electrical stimulation ఇచ్చి to help pain అన్నమాట. But ఇవన్నీ destructive to the body. సో స్టెమ్ సెల్ అంటే ఏందో తెలియదు. సో అంటే కొంచెం మీరు చెప్పగలుగుతారా సింపుల్ టర్మ్స్లో వాట్ ఇస్ స్టెమ్ సెల్? అది స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆర్గన్ హెల్త్. 50% రిలీఫ్ వస్తే చాలా సంతోషపడేవాళ్ళం. నౌ దేర్ సేయింగ్ 80 to 100% రిలీఫ్ వస్తుంది. వూండ్స్కి అయితే కట్ అయిపోతే దాని అంతగా హీల్ అవుతుంది. అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఇస్ ఫైటింగ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వీఆర్ లూజింగ్ ద ఆర్మీ, బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కమింగ్ అండ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద పాకిస్తాన్. దట్స్ వాట్ ద స్టెమ్ సెల్స్ దట్ వీ ఇంజెక్ట్ ఆర్ డూయింగ్. ఇండియాలో నీ పెయిన్ ఇస్ వెరీ కామన్, యూఎస్లో బ్యాక్ పెయిన్ ఇస్ వెరీ కామన్. Stem cell, they have been discovered 50 years ago, and there have been 55,000 scientific articles published so far. అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా హ్యూమన్స్ ట్రయల్స్ అవుతున్నాయి సార్ all over the world. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్ అగైన్. సో లాస్ట్ వీడియో మనకు చాలా మంచి రీచ్ వచ్చింది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. సో ఈ రోజు మనం ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఏంటంటే చాలా మందికి ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, సీరియస్ క్రానిక్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో హాస్పిటల్లో తిరిగినా, ఎన్నో సర్జరీ అయినా, మెడికేషన్స్ వాడినా కూడా తగ్గవు. సో ఇప్పుడు మనకున్న ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఉన్నాయి రెండు, ఒకటి సర్జరీ అండ్ ఇంకోటి ఇంజెక్షన్స్ అండ్ మెడిసిన్స్. సో వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ ఇట్స్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మెడిసిన్, అదే స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ సాయిరామ్ అట్లూరి గారు ఉన్నారు. హీఈస్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టెమ్ క్యూర్స్ అండ్ తులసి థెరపాట్. హీ స్టేడ్ 32 years ఇన్ యూఎస్. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ నిమ్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈస్ హోపింగ్ ఫర్ గుడ్ రిజల్ట్స్. హై సార్, వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్. హలో అమ్మా. సో వాట్ మేడ్ యూ టు మూవ్ టు హైదరాబాద్ టు స్టార్ట్ ది స్టెమ్ సెల్ థెరపీ? హైదరాబాద్ ఈజ్ మై హోమ్ టౌన్. ఓకే. ఐ గ్రూ అప్ హియర్. ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాను. గాంధీలో మెడికల్ కాలేజ్ చేశాను, లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్లో ఇంటర్మీడియట్. సో తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళి 32 years ఉన్నాను. ఎన్ఎస్సీషియా చేసి తర్వాత పెయిన్ ఫెలోషిప్ చేసి ప్రాక్టీస్లో ఉండి దెన్ గాట్ ఇన్ టు మన స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. ఓకే. మెయిన్ రీజన్ ఐ మూవ్డ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఈజ్ ఎఫ్డిఏ. చాలా కష్టం టు డీల్ విత్ ఎఫ్డిఏ రిగార్డింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ అనమాట. దే ఆర్ నాట్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ టు స్టెమ్ సెల్స్. బట్ ఈ మధ్యన మారింది అది. ఆర్ఎఫ్ఏ జూనియర్ అని ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హీఈస్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ హ్యూమన్ హెల్త్ సర్వీసెస్. అంటే హీఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అనమాట, సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఫర్ హెల్త్. ఆయన ఈజ్ అ బిగ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. ఓకే. ఇన్ యూఎస్. ఇన్ యూఎస్. ఓకే. ఆయన he is a supporter of alternative treatments on top of traditional treatments, because traditional treatments సక్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉండాలి అని ఆయన ఒపీనియన్. సో ఈజ్ అ బిగ్ సపోర్టర్. ఆయన హీ వెంట్ టు కెరీబియన్ ఐలాండ్స్ బికాజ్ అమెరికాలో స్టెమ్ సెల్స్ దొరకవు రైట్ నౌ. కెరీబియన్ ఐలాండ్కి వెళ్ళి అక్కడ స్టెమ్ సెల్స్ ఆయన సొంతంగా హీ గాట్ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ హీ మేడ్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇట్ హెల్ప్ హిమ్ ఇనార్మస్లీ. అంటే చాలా హెల్ప్ చేసింది నాకు. అండ్ అమెరికాలోనే చేయించుకోవాలి ఈ ట్రీట్మెంట్, నాలాగా బయటికి వెళ్ళకూడదు. దట్ ఈస్ హిస్ డ్రీమ్ అండ్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో స్లోలీ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బెటర్ అమెరికాలో కూడా. బట్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ అబౌట్ 1.5 years ago, సంవత్సరంన్నర ముందు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది ఎఫ్డిఏ. ఓకే. నాట్ అంటే లైక్ సార్, వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు చూస్ దిస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ? లైక్ వేరే డాక్టర్లు అందరూ ఇదంతా చూస్ చేసుకోరు కదా. కరెక్ట్. వాళ్ళ ప్రాక్టీసే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ వాజ్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్. Okay. ఇంటర్వెన్షనల్ పెయిన్ అబౌట్ 30 years నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను నేను. ఫ్యాట్ అండ్ హ్యాపీ. అంటే బ్యాక్ పెయిన్, మోస్ట్లీ బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్స్, షోల్డర్, హిప్. ఏం చేసేవాళ్ళం బ్యాక్ పెయిన్కి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్, లేకపోతే నర్వ్స్ని బర్న్ చేసేవాళ్ళం, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అంటాం. లేకపోతే స్పైనల్ కార్డ్ మీద ఎలక్ట్రోడ్స్, ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులేషన్ ఇచ్చి టు హెల్ప్ పెయిన్ అనమాట. తర్వాత ఈయనే ఉంటారు మార్ఫిన్ లాంటి డ్రగ్స్, ఓపియాయిడ్స్ అంటాం. తర్వాత యాడ్విల్, మోటరిన్, నాన్ స్టీరాయిడల్స్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి పేషెంట్స్ వేర్ గెటింగ్ రిలీఫ్, సమ్ రిలీఫ్, బెటర్ దెన్ నథింగ్. బట్ ఇవన్నీ డిస్ట్రక్టివ్ ఓకే టు ద బాడీ.
right? So, but that was standard of care. About 8 years ago, నాకు I have a guru in pain management, Dr. Lakshmaya Manchikanti అని. ఓకే. He's also from Gandhi Medical College, same as mine. He's about అంటే 15-20 years elder నాకంటే. హుహు. He's my guru in pain management అన్నమాట. And he's a big doctor in America. Painలో is one of the top pain management doctors in America. ఓకే. సో ఆయన హి టోల్డ్ మీ వై డోంట్ యూ లుక్ ఇంటూ స్టెమ్ సెల్స్, ఇది కొత్తగా వస్తుంది మన ఫీల్డ్‌లో. హ్మ్. దిస్ వాస్ లైక్ 8 ఇయర్స్ అగో. అంటే నేను అందరిలాగే ఏంటి స్టెమ్ సెల్స్ హ్మ్. అని పట్టించుకోలేదు. బట్ బికాజ్ ఆయన చెప్పారని ఐ షోడ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అటెండెడ్ కోర్సెస్ అండ్ ఇట్ మేడ్ సెన్స్. ఓకే. పేషెంట్స్‌లో చేయటం మొదలుపెట్టాను. ఆ ట్రైనింగ్ ఎక్స్‌టెన్సివ్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత చేస్తుంటే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి. ఓకే. అంటే కంపేర్డ్ టు రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ who are benefiting, హ్మ్. like 70 to 80% of patients are getting relief. That is different from నార్మల్‌గా మేమేం చేస్తాం, అంత హై రావు. అంటే మీరు చూజ్ చేసుకున్న ఈ పెయిన్ ఇంటర్వెన్షన్ పెయిన్ దాంట్లోనే మీరు కరెక్ట్. బ్యాక్ పెయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్ ఆటి కోసం. దట్ ఈస్ మై ఫీల్డ్ గదా! అవును. సో 70-80% దే ఆర్ సేయింగ్ బాగా పనిచేస్తుందని. హ్మ్. దెన్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్‌మోస్ట్ 80-100% రిలీఫ్. హుహు. అంత ఎప్పుడు మేము చూడలేదు. 50% రిలీఫ్ వస్తే వి వుడ్ చాలా సంతోషపడేవాళ్ళం మేము. హ్మ్. నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ 80-100% రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ లాస్టింగ్ ఫర్ ఇయర్స్. హ్మ్. మేము నార్మల్లీ ఇంజెక్షన్ చేస్తే 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం పనిచేస్తది. బట్ ఇది సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది. అండ్ స్టడీస్ కూడా అదే చూపిస్తున్నాయి. నీలో 15 ఇయర్స్ వరకు ఫాలో అయిన పెయిన్ మళ్ళీ రాలేదు. 15 ఇయర్స్ పనిచేసింది. బ్యాక్‌లో లాంగ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ 5 ఏళ్ళు స్టడీ ఉంది. 5 ఏళ్ల తర్వాత కూడా పెయిన్ మళ్ళీ రాలేదు. సో, అట్లనే రియల్ లైఫ్‌లో కూడా అట్లనే చూస్తున్నాం. తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ వి ఆర్ ట్రీటింగ్ పెయిన్ బై రీజనరేషన్ ఆర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఆర్ రీజనరేషన్. అంటే సార్ ఇప్పుడు మా వ్యూవర్స్‌కి అసలు స్టెమ్ సెల్ అంటే ఏందో తెలీదు. సో, అంటే కొంచెం మీరు చెప్పగలుగుతారా సింపుల్ టర్మ్స్‌లో వాట్ ఈస్ స్టెమ్ సెల్? స్టెమ్ సెల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ అవర్ అంటే టు గివ్ యూ ఎ పర్స్పెక్టివ్, మనందరం వి ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టెమ్ సెల్. వెన్ ద స్పెర్మ్ అండ్ ద ఎగ్ కలిసి ఫెర్టిలైజ్ యాహ్! అయినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ అ స్టెమ్ సెల్. ఇట్స్ కాల్డ్ జైగోట్. జైగోట్. ఇట్స్ కాల్డ్ అ టోటిపోటెంట్ స్టెమ్ సెల్. ఆ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి అది డివైడ్ అయ్యి 40 ట్రిలియన్ సెల్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్. అవర్ హ్యూమన్ బాడీ హస్ 40 ట్రిలియన్ సెల్స్. ఓకే. ఆ ఒక్క స్టెమ్ సెల్‌తో వీఆర్ ఆల్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఒరిజినేటెడ్ సో, ఆర్ స్టెమ్ సెల్ అంటే క్రియేటెడ్. ఇట్ మల్టిప్లైస్. It multiplies on its own. ఓకే. That is the unique characteristic. And another unique characteristic ఏంటంటే, it can become any organ that it needs to be. ఓకే. That is the uniqueness about stem cells. But what we use is, it is also very regenerative. The stem cells are responsible for maintaining organ health. ఇప్పుడు మనకేమైనా డ్యామేజ్ అయిందనుకో, ఫింగర్ కట్ అయిందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్కెస్ట్రేట్ ద రిపేర్. వేరే సెల్స్ అందరికి లైక్ వూండ్స్‌కైతే కట్ అయిపోతే దానంతట అది హీల్ అవుతది. హీల్ అవుతది. బట్ మన ఇట్ విల్ గివ్ డైరెక్షన్స్. ఓకే. ఈ ప్లేట్లెట్స్‌ని, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్‌ని, హ్మ్. మాక్రోఫేజెస్ ఇయన్నీ ఇట్ బ్రింగ్స్ దెమ్ అండ్ టెల్స్ దెమ్ వాట్ టు డూ. హ్మ్. ఇట్ ఆర్కెస్ట్రేట్స్ ద హోల్ రిపేర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అట్లనే ఎనీ ఆర్గన్, లైక్ యూ హ్యావ్ ఇంజరీ టు ఎనీ ఆర్గన్. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ డ్యామేజ్. సో, ఇట్స్ ద స్టెమ్ సెల్స్ ఇన్ ద లివర్ హ్మ్. విచ్ ఆర్ రిపేరింగ్ ద లివర్. సో, దేర్ జాబ్ ఈస్ టు రిపేర్ అండ్ హీల్. కానీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు దట్ రిపేర్, ద స్టెమ్ సెల్స్ కెపాసిటీ టు రిపేర్ ఈజ్ ఓవర్‌వెల్మ్డ్ బై ద డ్యామేజ్. అప్పుడు దే గివ్ అప్. సో, వెన్ దే గివ్ అప్, దట్స్ వెన్ డిసీజెస్ హ్యాపెన్. సో, మనం బయట నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తే వి ఆర్ రీజువనేటింగ్ దోస్ స్టెమ్ సెల్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ గివింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ఔట్‌సైడ్. లైక్ ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు 2 ఆర్మీస్ ఆర్ ఫైటింగ్ హ్మ్. అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఈస్ ఫైటింగ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వి ఆర్ లూజింగ్ ద ఆర్మీ.
but then you have Air Force coming and destroying the Pakistani army, right? So that's what the stem cells that we inject are doing and helping us win the battle, which we are losing. సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు స్టెమ్ సెల్ మనం అక్కడ వాడొచ్చు. లైక్ ఇట్ ఈస్ రిపేరింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, అంటే ఎనీ ఆర్గాన్‌కి ఇట్ హాస్ ఎ ఎబిలిటీ టు రిపేర్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ టు రీజనరేట్. సో ఇది ఏ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ట్రీట్ చేయొచ్చు? Uh, we started with back pain ఓకే. and knee pains, arthritis. హ్మ్. ఏజ్‌తో పాటు ఆర్థరైటిస్ వస్తది. ఇండియాలో నీ పెయిన్ ఈస్ వెరీ కామన్. హ్మ్. యూఎస్‌లో బ్యాక్ పెయిన్ ఈస్ వెరీ కామన్. సో ఈటికి ఇట్స్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్. తర్వాత ఆర్గన్ డీజనరేషన్ అయిందనుకోండి. లైక్ లివర్ ఫెయిల్యూర్, అవును సార్. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. హ్మ్. ఈటికి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్. అండ్ కండిషన్స్ వేర్ మన ఓన్ బాడీ హ్మ్. ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఆటోఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ అవును. అటాకింగ్ అవర్ ఓన్ ఆర్గన్స్. లైక్ హ్మ్. రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. హాషిమోటోస్ థైరాయిడైటిస్ అని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. వేర్ అవర్ ఓన్ సెల్స్ ఆర్ అటాకింగ్ అవర్ ఆర్గన్స్. హుహు. It's very good in telling the immune system, "Hey, calm down, don't attack." హ్మ్. సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్‌లో ఇట్స్ వెరీ, వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్. లాట్ ఆఫ్ అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బీన్ సెడ్. అంటే చాలా వస్తా ఉంటాయి మెడిసిన్‌లో వచ్చి హ్మ్. పోతా ఉంటాయి. ఫ్యాడ్స్ అంటాం. హ్మ్. బట్ స్టెమ్ సెల్ దే హావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ 50 ఇయర్స్ అగో. ఓకే. And there have been 55,000 scientific articles published so far, mostly lab studies and animal studies, right? And they're all showing ఏం చూపిస్తున్నాయి ఈ స్టడీస్ అన్నీ దట్ దే ఆర్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ మోస్ట్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్సో నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. కరెక్ట్‌గా చేస్తే. ఓకే. కరెక్ట్‌గా చేయకపోతే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను. హ్మ్. బట్ కరెక్ట్‌గా చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువ. ల్యాబ్ స్టడీస్ అండ్ యానిమల్ స్టడీస్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ నౌ రీసెంట్‌లీ వి స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టడీస్ ఓకే. షోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా హ్యూమన్స్ ట్రయల్స్ అవుతున్నాయా సార్ ఇది? ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్. హ్మ్. బట్ దే ఆర్ ఆల్ స్మాల్ ట్రయల్స్. ఓకే. అండ్ 30 పేషెంట్స్, 50 పేషెంట్స్. సో 50 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నా ఎందుకు మనం ఇంకా అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా రాలేకపోయాం? అంటే లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెనిసిలిన్. హ్మ్. ఇట్ టుక్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇట్ టుక్ 17 ఇయర్స్ ఫర్ పెనిసిలిన్ వ్యాక్సిన్ దాని. యాంటీబయాటిక్ హ్మ్. విచ్ చేంజ్డ్ మెడిసిన్. హ్మ్. That penicillin antibiotic changed medicine and dramatically మన లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ చేసింది. హ్మ్. 1940s ముందు మనందరం హ్యూమన్స్ వేర్ డైయింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. 30 అండ్ 40 ఇయర్స్ వాస్ ద యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్‌పెక్టెన్సీ. హ్మ్. పెనిసిలిన్ వచ్చిన తర్వాత, వ్యాక్సిన్స్ వచ్చిన తర్వాత సడెన్‌లీ ద లైఫ్ ఎక్స్‌పెక్టెన్సీ బికేమ్ 60 అండ్ 70. ఓకే. సో ఇది డ్రమాటిక్‌లీ చేంజ్డ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. హ్మ్. బట్ దానికి 17 ఇయర్స్ పట్టింది. పెనిసిలిన్ కనుక్కున్న కాడి నుంచి టు బికమ్ కమర్షియల్. హ్మ్. So these things take time. I think the biggest reason I think is you cannot patent the stem cell. It's a natural హుహు. అంటే occurring. ఇప్పుడు లైక్ కమర్షియల్ ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు Pharmaceutical రిజిస్టర్ ఆ! industries cannot commercialize it, and I think that is one of the main reasons also. ఓకే. అంటే Uh, ఇప్పుడు ఒక డ్రగ్ పారాసిటమాల్ ఎగ్జాంపుల్. దానికి పేటెంట్ తీసుకుని ఎవరైనా ఉంటారులే. అవును. అవును. సో దీంట్లో అలాగా లేదు ఆ! స్టెమ్ సెల్స్‌లో. స్టెమ్ సెల్స్ అట్లా లేదు. I think that is one of the reasons why uh, it hasn't been commercialized so far or లేట్ అవుతుంది అంటే కమర్షియలైజ్. ఎందుకు సార్ ఇలా? ఎందుకు పేటెంట్ అంటే తీసుకోనీకుండా? ఇట్స్ బిజినెస్ కదమ్మా. ఇది హ్మ్. ఫార్ములా అయితే కాదు. లైక్ అంటే యూ కెన్ స్టిల్ పేటెంట్ ద ప్రాసెస్. హ్మ్. హౌ యూ టేక్ ద స్టెమ్ సెల్ ఔట్ ఆఫ్ ద బాడీ, హౌ యూ మేక్ కాపీస్, హ్మ్. హౌ యూ కల్చర్ దెమ్, హౌ యూ ప్రిజర్వ్ దెమ్, హౌ యూ ఇంజెక్ట్ దెమ్. It's a process that you can patent, but as a cell or as a medicine you cannot. ఓకే. So అందుకని ఇండస్ట్రీ డస్ నాట్ షో మచ్ ఇంట్రెస్ట్. I don't blame them because హ్మ్. they're answerable to this shareholders and హ్మ్. stockholders కదా. So but it's coming. It is the ఓకే. future. It is coming. I think people are looking for it. People are getting aware of it, and programs like this, that is our job. That is ఓకే. my job. Because 99% of doctors also don't know enough about stem cells. హుహు. They've heard about it,
బట్ దే డోంట్ అంత తెలీదు వాళ్ళకి. అంటే లైక్ అంటే ఇంకా రీసెర్చ్‌డే కంప్లీట్ కాలేదు అసలు. రిసర్చ్ ఉంది. కానీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ త్రూ ఆర్గనైజేషన్. అంటే కేస్ స్టడీస్ లేవన్నా లైక్? ఉన్నాయమ్మా, అన్నీ ఉన్నాయి. వి హావ్ హ్మ్. కేస్ స్టడీస్, వి హావ్ randomized controlled trials. But education has to come from two sources, right? If you look at medical education today, హ్మ్. medical education is primarily mostly through industry, pharmaceutical industry, because they sponsor all the events, హ్మ్. doctor meetings, అవును. organizations. You won't see education of stem cells through the ఆ! industry, ఇ which is fine. But I think now slowly the physician organizations are talking about it. హుహు. But that more has to happen. ఓకే. సో అండ్ దెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ ఏంటంటే డ్రగ్ అప్రూవల్ కావాలి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 వేస్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది. అవును. ఐ కెన్ టేక్ యువర్ సెల్స్ ఈదర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్యాట్. హుహు. జస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, ఫ్యాట్ హాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఓకే. విచ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నో. మీ ఫ్యాట్ తీసుకొని ఆర్ ఐ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ యువర్ బోన్ మ్యారో. అవును. బోన్ మ్యారోలో స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఫ్యాట్ హాస్ మోర్. ఓకే. ఈదర్ వన్ ఆర్ బోత్ తీసుకొని ఐ కెన్ ఐసోలేట్ యువర్ స్టెమ్ సెల్స్ హ్మ్. అండ్ దెన్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ యువర్ స్పైన్. ఓకే. అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఫ్యాట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అండ్ బోన్స్ మ్యారో నుంచి తీసుకోవచ్చు. కానీ అది పర్టిక్యులర్ టార్గెట్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఆర్గాన్ డ్యామేజ్‌కుంటే ఆర్గాన్ మీన్ ఇస్తారా? లేకపోతే లైక్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ కాకుండా వేరే కండిషన్ ఉన్నదనుకోండి. సో, ఎలా టార్గెట్ చేస్తారది? రైట్ నౌ వీఆర్ ఓన్లీ ఇంజెక్టింగ్ జాయింట్స్, ఓకే. స్పైన్ అండ్ జాయింట్స్. హ్మ్. బికాజ్ యూఎస్‌లో దే డోంట్ వాంట్ యూ టు ఇంజెక్ట్ ఆర్గన్స్. హుహు. దే వాంట్ టు ప్రిడామినెంట్‌లీ యూజ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. అంటే ఆ స్టెమ్ సెల్‌కి ఎలా తెలుస్తది సార్? ఇప్పుడు టార్గెట్ అక్కడుంది. అక్కడ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ఉంది. అంటే వెరీ గుడ్ క్వెషన్. ఆహ్, లెట్స్ గో బ్యాక్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది కదా! 80 ఇయర్స్ వయసున్నోళ్ళని ఒక 10 మందిని తీసుకొని ఆళ్ళ బ్యాక్ ఎక్స్‌రే అండ్ ఎంఆర్ఐ తీస్తే హ్మ్. ఏడుగురికి బాగా ఆర్థరైటిస్ ఉంటది. ఓకే. అంటే పెయిన్ లేదు. హ్మ్. నడుస్తున్నారు. అన్ని యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి. దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. 7 హావ్ సివియర్ ఆర్థరైటిస్. హ్మ్. దట్ ఈస్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్. వాళ్ళకి పెయిన్ లేదు. వై? దెన్ యూ సీ యంగ్ పేషెంట్స్ ఎంఆర్ఐ అంత సిగ్నిఫికెంట్ లేదు. బట్ దే హావ్ పెయిన్. హ్మ్. Right? Why is that? Because pain and MRI, X-ray always don't correlate. Chronic pain, especially. The reason is inflammation. So, when there is inflammation, then pain comes. So, inflammation ఏమో ఎక్స్‌రే, ఎంఆర్ఐలో కనపడదు. సో, ఈ టార్గెట్ పెయిన్ దగ్గర ఇక్కడ ఉంది. అక్కడ టార్గెట్ ఉంది. అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే దేర్ ఆర్ దీస్ ప్రోటీన్స్ హుహు. విచ్ కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. IL-1, IL-6, ఓకే. TNF ఆల్ఫా అని కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత దెన్ యూ హావ్ గుడ్ ప్రోటీన్స్ లైక్ IL-10, హ్మ్. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, TGF బీటా. ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్‌లీ దే ఆర్ ఫైటింగ్. హుహు. సో, వెన్ ద బ్యాడ్ ప్రోటీన్స్ విన్, ఇన్ఫ్లమేషన్, ఆ! మనకి రెడ్‌నెస్, స్వెల్లింగ్, పెయిన్ అన్నీ వస్తాయి. హుహు. సో, వెన్ యూ ఇంజెక్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, ఫర్ హ్మ్. ఎగ్జాంపుల్ నీ ఆర్ స్పైన్, ద స్టెమ్ సెల్స్ గెట్ యాక్టివేటెడ్. హుహు. దే నో, ఓహ్! దిస్ జాయింట్ ఈస్ ఇన్‌ఫ్లేమ్డ్. ఓకే. So then they start secreting the గుడ్ good, ప్రోటీన్. which again, like that Air Force ఆ! analogy, right? ఆ! So then the war is won by the good proteins. So the pain, swelling, and inflammation goes away. Interestingly, for years. హుహు. So that is how it works. They're very smart. They're very intelligent. So, for example, studies have shown that it helps in many conditions. మనం మాట్లాడాం కదా, హార్ట్ ఫెయిలియర్, కిడ్నీ ఫెయిలియర్, అవునవును. డయాబెటీస్, కోవిడ్, బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్, వీటన్నిటికీ సేమ్ సెల్. యూఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ అ సెల్, హ్మ్. సెపరేట్ సెల్ టు ట్రీట్ హార్ట్ ఫెయిలియర్, సెపరేట్ సెల్ టు ట్రీట్ లివర్ ఫెయిలియర్, అవును. అదే. సెపరేట్ సెల్ టు ట్రీట్ కిడ్నీ ఫెయిలియర్ ఆర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఇట్స్ ద సేమ్ సెల్. సేమ్ సెల్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ అదే బోన్ అంబిలికల్ మ్యారో కార్డ్ అన్నమాట. ఆర్ బోన్ బోన్ మ్యారో మ్యారో ఆర్ ఫ్యాట్. ఫ్యాట్, విచ్ ఎవర్ హ్మ్. ద సోర్స్ ఇస్. అంబిలికల్ కార్డ్ అన్నిటికంటే బెస్ట్. హుహు. అదర్ ఎందుకంటే దే ఆర్ యంగ్, డే జీరో, హ్మ్. నో డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్, నో డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. సో, అండ్ దే వెరీ హెల్తీ అండ్ రోబస్ట్.
సో, దే ఆర్ ద బెస్ట్ వేరే సెల్స్ వాడితే. బట్ దానికి యూ హావ్ టు గెట్ డ్రగ్ అప్రూవల్. సో, హ్మ్. వీ కెనాట్ యూజ్ అదర్ సెల్స్. So coming back to what is legally allowed in India and in US is I can take your cells and inject హ్మ్. your for your spine and joints. That's legally allowed, right? The cells are nikku undau. అవును. So local areas I can treat really well. హ్మ్. But if you want to treat systemic, ante body మొత్తం ఉన్న problems, right? Like హ్మ్. big problems like heart, liver, kidney problems, you have to inject IV. ఈయన Then ఐవీ త్రూ ఇస్తారు. uh, హ్మ్. and 100 million cells inject చేయాలి. 100 మిలియన్ సెల్స్. That's the typical dose. 100 million cells. That's a lot of cells. హ్మ్. I cannot get so many cells from you, అవును. right? So that is the umbilical cord, హుహు. right? So that is not allowed. ఓకే. That is you have to go through a drug approval process. That is where FDA comes. అయినా అంబిలికల్ కార్డ్ అంటే స్టోర్ చేసి ఉండాలి కదా సార్ లైక్ అది. అది వేరమ్మా. అది వేరు. That is totally different. హుహు. ఇప్పుడు రైట్ నౌ వాట్ we can do is that is what we are doing. హ్మ్. ఆహ్, అన్ని పేషెంట్ స్క్రీనింగ్ అంతా చేసి, నో మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్, నో ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్, నో వైరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్క్రీన్ చేసి, హ్మ్. దెన్ దేర్ సి సెక్షన్స్. హ్మ్. వెన్ ద బేబీ ఈస్ బోర్న్, హ్మ్. బొడ్డు తాడు ఉంటది కదా! ఆ! దాన్ని పారేస్తారు. అవును. ఆహ్, మెడికల్ వేస్ట్ అంటారు. హ్మ్. సో, పారేయకుండా వి టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్టెరైల్ వే, టేక్ ఇట్ టు ద ల్యాబ్ అండ్ గెట్ సెల్స్ ఔట్ ఆఫ్ ద అంబిలికల్ కార్డ్. అంటే ఇప్పుడు దాని త్రూ కూడా మీరు మల్టిప్లై చేయొచ్చు. దాన్ని మల్టిప్లై చేసి వి గివ్ ఇట్ టు పేషెంట్స్. ఓకే. రైట్? నౌ ఇయన్నిటికి యూ నీడ్ డ్రగ్ అప్రూవల్. ఆ! Without drug approval, you cannot do it. హ్మ్. And that is what we're looking for. We have ఓకే. to do clinical trials. We did the animal trial. Now we have to do in humans. Uh, so this is a long process, but we decided to do it. And that is why I moved back. And now we హుహు. are partnering with, collaborating with NIMS నిమ్స్ అదే Hospital. సార్. NIMS Hospital తో చేసి నా నెక్స్ట్ క్వెషన్ అదే ఉంది. లైక్ uh, ఓహో! మీరెలా అదేంది నిమ్స్‌తో కొలాబరేటర్ అయిందని. వాళ్ళకి దే హ్యావ్ a good lab. So we're collaborating with them. అంటే మీరు ఇండియా చూజ్ చేసుకుంటే ఓన్లీ మన నిమ్సే చూజ్ చేసుకున్నారా సార్ మీరు? Yeah, and we're looking at different options, but NIMS was the best option. ఓకే. They help a lot of poor people, హ్మ్. and that is one of the mission హ్మ్. is to make the highest quality cell in the world, ఓకే. and also to help the poor and middle class. That is one of our mission statements. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాక్ట్‌గా ఏం చేస్తున్నారు సార్ నిమ్స్‌లో? నిమ్స్‌లో ఇప్పుడు ఆహ్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా! కార్డ్ ఆహ్, సి మల్టిప్లై చేస్తున్నది. తీసుకొస్తాము. ఓకే. నిమ్స్ తీసుకొస్తాము. దెన్ దాంట్ నుంచి సెల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము. హ్మ్. చేసి దెన్ జాగ్రత్తగా ఆటిని పెంచుతాం. హ్మ్. ద ఎక్స్‌పర్టీస్ హ్మ్. అండ్ ద టాలెంట్ ఆహ్, ఈజ్ ఫస్ట్ టైమ్ సెల్ తీసినప్పుడు దానికి డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే. ఆహ్, తీసినప్పుడు డ్యామేజ్ అయితే దెన్ ద సీడ్ ఈస్ బ్యాడ్, ద ఫ్రూట్ విల్ ఆల్సో బి బ్యాడ్ హ్మ్. కదా! సో, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎక్స్‌పర్టీస్ కమ్స్. దెన్ ఆటిని మల్టిపుల్ కాపీస్ చేయాలి. హ్మ్. ఈచ్ టైమ్ యూ కాపీ, ఇట్ హాస్ టు బీ యాస్ similar as close to the original cell. ఓకే. That is where the whole expertise is అంటే involved. సేమ్ క్వాలిటీ ఉండాలంటారు. Quality has to be the same. Otherwise, it won't work. హుహు. It may work, but won't be as good. కానీ అంటే లైక్ ఎంతవరకు ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ చేస్తారు సార్ ఒక్క సెల్ నుంచి మీరు? We do 8 మిలియన్స్ copies. అన్నారు కదా ఇందాక. But one cord నుంచి we can get about 1,000 doses. 1000. Each dose is 100 million. ఆహా! So we can do that because we have a special technique where we maximize ఓకే. the number of cells we can get from the cord. So that's why we don't have to multiply that much. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు దేని మీద టెస్ట్ చేస్తారు సార్ లైక్? దీని మీదనా? హ్మ్. ఆహ్, లైక్ ఆహ్, యానిమల్ మీద చేస్తారా? లేక డైరెక్ట్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ చేస్తారా మీరు? నో యానిమల్స్ ఒక ట్రయల్ అయిపోయింది. వి హావ్ టు డూ మోర్ ట్రయల్స్ ఇన్ యానిమల్స్ ఓకే. టు మేక్ ష్యూర్ దే ఆర్ అబ్సల్యూట్‌లీ సేఫ్. సో వాట్ వాస్ ద రిజల్ట్ సార్? రిజల్ట్స్ ఆహ్, 28 యానిమల్స్ తీసుకొని ఓకే. దే హాడ్ లివర్ ఫెయిల్యూర్. హుహు. 14 యానిమల్స్‌కి స్టెమ్ సెల్స్ ఇచ్చాము. హ్మ్. 14 యానిమల్స్‌ని వి జస్ట్ అబ్జర్వ్డ్. ఏం చేయలేదు. ఓకే. Dramatic results because uh, that liver failure uh, in that animals is a very toxic liver failure where very high death rate. ఓకే. అందుకని స్టెమ్ సెల్స్ లేని యానిమల్స్ 40% పాపం దే డైడ్. హుహు. నో యానిమల్ డైడ్ ఇన్ ద స్టెమ్ సెల్ గ్రూప్, ఓకే. రైట్?
సో, అండ్ తర్వాత వెన్ వి చెక్ ద లివర్, హ్మ్. ఆల్ యానిమల్స్ ఇన్ ద స్టెమ్ సెల్ గ్రూప్ దట్ లివర్ డ్యామేజ్ అయింది కదా! రివర్స్ అయిపోయింది. ఓకే. వాళ్ళది హెల్తీ అయిపోయింది బ్యాక్. హెల్తీ అయిపోయింది. అండ్ ఓన్లీ 14% ఆఫ్ ద యానిమల్స్ స్టెమ్ సెల్స్ లేని లేని యానిమల్స్ వాటిని రీజనరేట్ అయినాయి. 14%. ఓకే. ఇక్కడ 100% అయినాయి. సో, డ్రమాటిక్ రిజల్ట్స్. ఆహ్, సో, నౌ వి హావ్ టు షో దట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అన్నమాట. సార్ ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ త్రూ మనం రీజనరేట్ చేయలేమా? లైక్ మనకున్న డ్రగ్స్‌తోనా? వెరీ గుడ్ క్వెషన్ అమ్మా. యూ కెనాట్. ఆహ్, అయి సింప్టమ్స్ ట్రీట్ చేస్తాయి. ఓకే. దే డోంట్ క్యూర్. You're actually curing diseases by curing the damage and reversing the damage. సో, And అంటే నేను విన్నాను సార్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ వాట్ వి యూస్ టు కంట్రోల్ సిమ్టమే symptoms, గానీ correct, పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ దానికి కాదని correct, చెప్పి correct, ఉంటది. correct. Yeah, correct. Very true. హ్మ్. అదే సార్. And that is the big difference. ఇప్పుడు this century uh, is 21st century హ్మ్. is the century of biologics. 20th century was century or even before, it's all about chemicals. హ్మ్. అది ఫార్మాస్యూటికల్స్ మొత్తం. Pharmaceuticals and chemicals. Now it's biologics, హుహు. exosomes, stem cells, gene therapy. But now we're hearing about CAR T cells for cancer. ఓకే. Um, so natural killer సార్ cells. ఇది వ్యాక్సిన్స్‌తోని క్యూర్ అవుతా? లేకపోతే లైక్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డ్రగ్స్‌తోనా? లైక్ రీసెంట్‌లీ నేను రష్యాది పోస్ట్ చూసాను. I know, దే ఇన్వెంటెడ్ వాళ్ళు to treat cancer. టు ట్రీట్ క్యాన్సర్ వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారని. Yeah, I don't know much about that, ఓకే. but seems like this is the future of medicine. ఓకే. The biologics, and I can vouch. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ మీద ఇది రాదా సార్? క్యాన్సర్ స్టెమ్ ఇది సెల్. పనిచేయదమ్మా. క్యాన్సర్ ఇస్ నాట్ ఫర్ క్యాన్సర్ యెట్. మేబీ ఫ్యూచర్‌లో గాని ఇప్పుడైతే నథింగ్ ఇన్ క్యాన్సర్. ఓకే. ఓన్లీ ఆన్ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ ఎక్సోసోమ్స్ ఆహ్, నాట్ ఇన్ క్యాన్సర్ రైట్ నౌ. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఎక్సోసోమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పారు ఎక్సోసోమ్స్ అని. ఎక్సోసోమ్స్ అంటే ఆహ్, ఆహ్, దీస్ స్మాల్ బబుల్స్. ఓకే. ఎవ్రీ సెల్ గివ్స్ ఎక్సోసోమ్స్. ఒక ఎవ్రీ సెల్. ఎవ్రీ సెల్ ఒక బబుల్ ఇస్తది. లైక్ దట్ ఈస్ Multiple bubbles. It creates the bubbles and they're released into circulation. ఓకే. And each cell communicates with another cell. It's like sending emails ఓకే. త్రూ థీస్ బబుల్స్. through the bubbles. ఓకే. So it's intracellular communication. హుహు. But exosomes have a lot of mRNA, microRNA, mRNA, genetic material. ఓకే. And ఈ bubblesలో a genetic material will, if it is coming from stem cells, హ్మ్. it has lot of regenerative genetic material. హుహు. So that goes into the tissues which is degenerated or injured, ఓకే. and it causes repair by secreting proteins, ఓకే. healing proteins to heal and అంటే సార్ repair. నేను జస్ట్ రిసర్చ్ చేసినప్పుడు ఐ డిస్కవర్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ స్టెమ్ సెల్ నాట్ దిస్ ఎక్సోసోమ్. అంటే ఇంతకుముందు ట్రయల్స్‌లో ఓన్లీ స్టెమ్ సెల్లే వాడి ఎక్సోసోమ్ ఎలిమినేట్ చేసారా? అంటే exosome is relatively new. Only in the last 20 years we started looking into exosomes. ముందు అది గార్బేజ్ అనుకునేవాళ్ళం. హుహు. But now we've realized it has a lot of regenerative properties. హుహు. And నెమ్మదిగా it is also growing field. It's also getting very popular. On its own, again, a lot of animal trials ఉన్నాయి. ఓకే. Exosomes independently can cause regeneration హ్మ్. and cure. Um, Stem cells can also do that, but stem cells are more effective than exosomes. What we are doing for the first time in the history, we are actually combining both ఎక్సోసోమ్స్ అండ్ స్టెమ్ సెల్స్. stem cells. And the animal trial that we did హ్మ్. is the first animal trial in the world ఓకే. which combines stem cells and exosomes to హుహు. treat a medical condition. హుహు. And we all should be very proud. It's యెస్ coming సార్. from India, అదే. coming from Hyderabad, coming from University of Hyderabad. I feel very proud. సో దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు తులసి థెరపాటిక్స్ అని స్టార్ట్ చేశారు సార్. సో వాట్ మోటివ్ ఏందని లైక్ ఓన్లీ స్టెమ్ సెల్సా లైక్ అని రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ అని? Mostly stem cells, Amma, because I've seen the magic that it does, హుహు. and I wanted it to be more widespread. ఆ! More people have access to it. అందుకే it's difficult for me to do this in US హ్మ్. and move back. It What is surprising to me, హ్మ్. actually almost shocking, is how
uh, receptive and encouraging Indian government, both central and state, హ్మ్. has been in promoting innovation. యాహ్! సార్. రీసెంట్‌లీ నేను చూసాను. మన నిమ్స్‌లోనో ఎనీవేర్ లైక్ ఒకటి దాంట్లోనే మనం ఒక లైక్ 20 కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేయొచ్చని చెప్పి ఒకటి లాంచ్ చేశారు. Correct, correct. Yeah, exactly. And I mean, coming to our personal story హ్మ్. is Aspire Bionest ani, it's an incubating center ఓకే. funded by BIRAC, బైరాక్. central government అది. మన ఇండియన్ గవర్నమెంటా మన సార్? ఇండియన్ సెంట్రల్ ఓకే. గవర్నమెంట్ అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఉంది అది. ఓకే. They gave a lot of crores and beautiful center they set up. హుహు. And just like me, a lot of other startup companies have also worked there. Within 3 years, we've been doing అక్కడ research 3 years చేస్తున్నాం. Creating the cell, ఓకే. creating this exosome, and also having a very successful animal trial in a span of 3 years. ఓకే. It's like amazing అంటే speed. టీమ్ ఉందా సార్ దీనికి? A team ఉంది. Without the team, I ఆ! cannot అదే. do. అదే. And within 3 years, it's impossible. ఓకే. Speed of light almost we move, and we accomplished this. All this is because of uh, the Asper Bionist, the హుహు. support that we had there in terms of equipment, personnel, ఓకే. and it's an ecosystem. You know, when you run into roadblocks, ఓకే. experiment stuck up అయితే, then you talk to people, అవును. get ideas, they get ideas from us, we get, I mean, this is a beautiful system. And సార్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ స్టెమ్ సెల్ ఓన్లీ. no, 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 different, డిఫరెంట్. different, డిఫరెంట్. different, ఓకే. different innovations. It's innovation for medicine. అంటే మీకు యూజ్ అవుతాయని వాళ్ళని ఇవ్వడం గాని, లైక్ Correct, correct, వాళ్ళది correct. మీరు There will be గైడెన్స్ different తీసుకోవడం. fields, యాహ్! different fields. ఓకే. And the staff that I have, you mentioned staff, హ్మ్. um, amazing staff, hardworking, dedicated, loyal. హ్మ్. They give their blood and sweat. They want to see this as a success. They actually feel like this is my company. హ్మ్. This loyalty is difficult to get even in US. This government support, which is people will be surprised to hear uh, how Indian government, again both central and state, I mean, యాహ్! సార్. has been so supportive of. They want us to grow. They want us to take this country forward. హ్మ్. And ఇప్పుడు NIMS collaboration, ఆ! completely state government. It అదే was సార్. not, central government was not involved. So when you go and talk to the government officials, హ్మ్. their only question is, how can you help NIMS patients? హ్మ్. And the NIMS patients are patients who are poor, they can't afford. స్టేట్ వైడ్ వస్తారు అక్కడికి. Statewide వస్తారు, హ్మ్. multi specialty hospital, number one of the అవును. top research institutions in the country. హ్మ్. And we are collaborating with them. Their only question is, if you can help them, హ్మ్. please do it. They were so supportive. ఓకే. And that is what we're doing. We want to make sure that the poor people in NIMS have access to stem cells. And నాకు ఆనందం ఎక్కడంటే, అమెరికాలో రిచ్ పీపుల్, యూరోప్‌లో రిచ్ హ్మ్. పీపుల్‌కి స్టెమ్ సెల్ యాక్సెస్ లేదు. ఓకే. But the poor in NIMS will have access in less than 2 years. వావ్! That is hair raising for me, హ్మ్. right? అంటే ఎందుకు సార్ అక్కడ? అంటే అప్రూవల్స్ లేవు కదా! They అప్రూవల్స్. don't సో have approvals. మన దగ్గర అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర అప్రూవల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్స్ అప్రూవల్ ఉంది. హ్మ్. Hopefully with what we do, we'll get approvals. Once we get approvals now, we can start treating patients. ఓకే. And the other biggest thing is మొన్న అమెరికాలో అప్రూవల్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైమ్ హ్మ్. 3 months ago. And the dose, cost of the dose హ్మ్. is 1.8 crores. 1.8 క్రోర్స్. One dose. And that regimen is 7 doses. ఓకే. అంటే I don't even know how many crores that is, మీరు calculate చేయండి. But I know it's like $1.4 million, right? Who can afford that, right? హ్మ్. We what we want to do is, our pricing will be at least 100 times less హుహు. for విచ్ ఈస్ common man, అఫోర్డబుల్. and at least 300 times less for NIMS, ఓకే. right? So what I call as a Chandrayaan moment, హ్మ్. యాహ్! right? Chandrayaan was such a successful lunar space అంటే mission. ఎక్స్‌పెండిచర్‌లో చాలా తక్కువ. The Hollywood movie budget అవును. కంటే తక్కువలో చేశారు. Very successful mission, అవును సార్. right? Same thing we want to do.
అండ్ వీ కంపేర్డ్ ఆర్ సెల్ లైన్. హుహు. ఇప్పుడు సెల్‌ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఆహ్, ఆహ్, స్ సో, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మార్కర్స్ ఉంటాయి. హ్మ్. వయబుల్ అంటే ఎన్ని బతికున్నాయి, ఎన్ని చనిపోయినాయి అన్నీ అంత డేటా ఉంటది. ఓకే. సో, వీ కంపేర్డ్ ఆర్ సెల్ లైన్ టు ద సెల్ లైన్ దట్ గాట్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ యూఎస్. ఓకే. వాళ్ళ బతికున్న సెల్స్ ఇప్పుడు మీకు 100 డోస్ ఇస్తే మిలియన్ అని జెప్పారు. హ్మ్. 100,000,000 హ్మ్. ఇస్తే 70 ఓన్లీ 70,000,000 ఆర్ అలైవ్. 30,000,000 ఆర్ డెడ్. ఓకే. అండ్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ దిస్. హుహు. అండ్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 90%. 90% వన్స్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. యాహ్! ఆ! ఓకే. అండ్ ఇంకోటి సెల్ మార్కర్స్ ఉంటాయి. స్టెమ్ సెల్ మార్కర్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే. ఓన్లీ 85% ఆఫ్ దేర్ సెల్స్ హావ్ స్టెమ్ సెల్ మార్కర్స్. హుహు. అండ్ వీ హావ్ మోర్ దెన్ 98%. ఓకే. సో, వీ've గ్రేట్. ఆల్రెడీ proved that our cell line is much better mainly because of one reason. ఓకే. వాట్ ఈస్ Because we are making only 8 copies. 8 కాపీస్. ఓన్లీ 8 కాపీస్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు దే ఆర్ మేకింగ్ 36 or 38 కాపీస్. ఓకే. దేర్ ఇట్‌సెల్ఫ్ మన సెల్ ఇస్ క్వాలిటీ బెటర్. బెటర్ క్వాలిటీ రైట్? మనది. ఆ! సో, అండ్ సో నాట్ ఓన్లీ థాట్ ప్రైసింగ్. యాహ్! Right? So, because of these 2 reasons, my dream actually is to make India the stem cell hub for the world. గ్రేట్ సార్. Because they can't match this. The quality and getting drug approval. Drug approval also is not easy. అంటే You have, లైక్ వన్స్ మీరు చేసిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వస్తాయి ఫ్యూచర్‌లో. which is good kada. I want హ్మ్. this field to grow. హ్మ్. More companies come, more patients will have access to it. అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలీదు కదా సార్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏదో క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు. కాపీస్ తయారు చేస్తున్నారని చెప్పారు. సో, అంటే మళ్ళీ అప్రూవల్ తీసుకొని లైక్ ఈ కాపీ ఉంటేనే అప్రూవ్డ్ లేకపోతే చాలా మంది చెప్పాలంటే వేరే మార్కెట్ ఉంటది. ఉంటది. దాంట్లో కూడా ఇంగ స్టెమ్ Unapproved సెల్ అని చెప్పి అన్‌అప్రూవ్డ్ మార్కెట్ ఉంటది. unapproved market ఉంటది. It is the biggest market. హ్మ్. Right now, unapproved stem cells market is much, much bigger, probably 95% of all the stem cell market. హ్మ్. Approved market is very little because very few countries are giving approval. లైక్ అదే చాప కింద నీరులాగా ఇది అవుతుందని. Right, exactly. So, but that quality control లేదు. కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. సో, దాంతో అన్‌అప్రూవ్డ్ డ్రగ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పాడ్‌కాస్ట్ చూసిన వాళ్ళు దీని గురించి అవగాహన వచ్చినా హ్మ్. లైక్ ఇప్పుడు ఇంకా అవైలబుల్ లేదు కదా! లైక్ ఇండియాలో. అవును. ఇంకంత మాసెస్‌లో. దే మే ట్రై వేరే కంట్రీలో ఇది అవైలబుల్ ఉంది. మనకక్కడ దొరుకుతది. ఎందుకంటే పేషెంట్స్‌కి కావాల్సిన క్యూర్ కదా సార్. అవును. సో, దాంతోనైనా ఎళ్లి చేయించుకుంటారు. అవును. బట్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏముంది లైక్ చెక్ చేయాల్సుకుంది నంబర్ 1 ఆహ్, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సెల్. ఓకే. ఇట్ ఇట్ బెటర్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అంబిలికల్ కార్డ్ హ్మ్. ఆర్ ప్లసెంటా. హ్మ్. బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఆ అక్కడి మెటీరియల్‌తో. నుంచి ఓకే. చెప్పాను కదా! అవునవును. మంచిగా నంబర్ 2 ఎన్ని కాపీస్ చేస్తున్నారు. హ్మ్. రైట్? నంబర్ 3 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డోస్ ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటే ఓకే. ఆహ్, నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఓకే. టెస్టింగ్ చేశాను. ఇన్ఫెక్షన్ లేదు. హ్మ్. రైట్? ఐ వాంట్ ద టెస్టింగ్. అంటే సార్ హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్? అంటే ఏమేమి టెస్ట్‌లు చేయించుకోవాలో అంటే లైక్ ఉంటదా ఒక ఎలిజిబుల్? స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఓకే. కల్చర్ చేస్తున్నప్పుడు, కాపీస్ చేస్తున్నప్పుడు హ్మ్. ఇన్ఫెక్షన్ కంటామినేషన్ అవ్వకూడదు. ఓకే. అక్కడ ప్రాబ్లమ్ వస్తాంది. వన్స్ బాడీలోకొచ్చిన తర్వాతనా? లేక ముందేనా? కాదు ముందు. హ్మ్. అంటే ల్యాబ్‌లో తయారు చేస్తాం కదా! అవును. అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదు. ఓకే. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. హుహు. అండ్ దట్ ఈస్ వై దట్ ల్యాబ్ హాస్ టు బి 10 టైమ్స్ మోర్ క్లీన్ దెన్ ద ఆపరేటింగ్ రూమ్. ఓకే. ఆపరేటింగ్ రూమ్ క్లీన్ ఉంటది కదా! ఇది హ్మ్. ఇంకా 10 టైమ్స్ క్లీన్ ఉండాలి. ఆర్ ఈవెన్ మోర్. దట్ ఈస్ వై సెడెస్కో వస్తది. సెడెస్కో అంటే మన డ్రగ్ అప్రూవల్ ఏజెన్సీ ఇండియాకి. ఓకే. వాళ్ళొచ్చి మా ల్యాబ్‌ని టెస్ట్ చేస్తారు. నిమ్స్ నిమ్స్‌లో. ఓకే. దే విల్ కమ్ అండ్ చెక్ హ్మ్. అండ్ మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ క్లీన్. వి ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్స్, హ్మ్. మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ టు మేక్ ష్యూర్ దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే. Then uh, we'll have to check our cells to make sure there's no infection. ఓకే. అంటే లైక్ ఒక Bacterial, సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వాలి. fungal, viral, mycoplasma tests ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. సార్ అంటే ఇప్పుడు తీసుకునే వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇవ్వాలి. ఆహ్, ఇవ్వకపోతే దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఎన్ని ఎందుకంటే మార్కర్స్ వాళ్ళకి ఎన్నున్నాయి. నిజంగా సెల్స్ ఐవీ త్రూ ఎక్కిస్తున్నారా? లేకపోతే ఏమి చేస్తున్నారని ఎక్కిస్తుందో తెలియదు గదా! తెలవదు కదా! అది అవును. బాటిల్‌లో ఉంటే తెలవదు మనకి. అవును. సో, సర్టిఫికేట్ యూ షుడ్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ ఎ సర్టిఫికేట్. ఓకే. రైట్? యూ ఇన్సిస్ట్ దట్ యువర్ ల్యాబ్ సర్టిఫైడ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే.
రైట్? దెన్ గ్యారంటీ ఉంటది. హుహు. గవర్నమెంట్ ఊరికనే ఇవ్వరు డూ కదా! దే మెన్షన్ ఆల్సో కాపీస్ గినంగా మెన్షన్ చేస్తారా సార్ దాంట్లో? కాపీస్ అడగాలి. మెన్షన్ చేయరు ఎవరు. అదే. అడగాలి మనం. దట్ అంటే ఈస్ వై ఇప్పుడు వాంట్ టు మనకు బ్రింగ్ అవేర్‌నెస్. టాప్ క్వాలిటీ చెప్పి లైక్ లీస్ట్‌ది ఇచ్చారంటే కష్టం కరెక్ట్. కదా సార్. అవును. సో, అందుకే మనం తగ్గించాలి. ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మనం. అదే. సో, ఆహ్, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్. సార్ ఒకసారి ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ చేసుకున్న వాళ్ళు వాట్ ఆర్ ది కాంప్లికేషన్స్ ఏమొస్తాయంటారు? అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా? గుడ్ క్వెషన్ అమ్మా. వెరీ రేర్ కరెక్ట్‌గా చేస్తే. హుహు. ఆహ్, ఫీవర్ ఒస్తది. హ్మ్. టెంపరరీ, ఇచ్చింగ్, హ్మ్. హెడేక్స్ అంటే ఐవీలో ఇస్తే. ఓకే. కానీ 1 ఆర్ 2 డేస్‌లో ఎళ్ళిపోతది. అన్నీ నార్మల్. ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్. సో, షార్ట్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? లైక్ లాంగ్ టర్మ్ టిపికల్లీ ఏమి ఉండకూడదు. కానీ ఆహ్, చాలా కాంప్లికేషన్స్ హావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఓకే. లిటరేచర్‌లో. లిటరేచర్ అండ్ ఆల్సో సోషల్ మీడియా దెన్ ఎఫ్‌డీఏ ఆల్సో ట్రాక్స్ ద కాంప్లికేషన్స్. ఎన్ని చేస్తే అబౌట్ 360 కాంప్లికేషన్స్ హావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ సో ఫార్ ఓకే. బై ప్యూ రిసర్చ్ హ్మ్. అమెరికాలో. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సరిగ్గా లేదు. హుహు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేర్‌ఫుల్‌గా లేకపోతే ఓకే. ఇన్ఫెక్షన్ వస్తది. ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ హ్యూమన్ ఎళ్ళిపోయి దేర్ బీన్ డెత్స్. హ్మ్. కొన్ని కంపెనీస్ హావ్ టు బి క్లోజ్డ్ డౌన్ బై ఎఫ్‌డీఏ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇంకో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఆ సెల్స్‌ని ఏమి మార్చకూడదు. ఓకే. ఆ సెల్‌ని తీసి దాన్ని కాపీ చేసి పేషెంట్‌కివ్వాలి. హ్మ్. ఆ సెల్‌ని కొద్దిగా కూడా మార్చితే పనిచేసే అవకాశాలు తక్కువ. ఓకే. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ. మరీ మార్చితే దెన్ ఇట్ కెన్ కాజ్ ట్యూమర్స్. హుహు. అండ్ దేర్ హావ్ బీన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ అన్నమాట. హుహు. ఆహ్, ఈ కాంప్లికేషన్స్‌లో. నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్సా? లైక్ ఆహ్, అంటే క్యాన్సరస్ ట్యూమర్సే. ఓకే. బట్ దే కీప్ గ్రోయింగ్. హుహు. టెరటోమాస్ అంటాం. అదే సార్ క్యాన్సర్ సెల్ గినంగా గ్రో అవుతూనే ఆ! ఉంటది. ఆహ్, అంటే నాన్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ అంటే దే స్టాప్ కొద్దిగా గ్రో అయ్యి దే స్టాప్. ఆ! దే కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్. సో యూ హావ్ టు టేక్ ఇట్ ఔట్. ఓకే. సో ద రిస్క్ ఇస్ ట్యూమర్స్, టెరటోమాస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత ఇంకోటి జాగ్రత్తగా లేకపోతే దే ఫార్మ్ క్లాట్స్. ఓకే. బ్లడ్ క్లాట్స్ ఇన్ ద ఆర్టరీస్ ఆర్ ఇన్ ద వెయిన్స్. ఓకే. అప్పుడు దెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ ఆర్గన్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లివర్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్స్ ఇయన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. హుహు. సో, చాలా ఇంపార్టెంట్. ద డాక్టర్ షుడ్ బి వెల్ ట్రైన్డ్. హ్మ్. ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి వెరీ కేర్‌ఫుల్ అండ్ మెటిక్యులస్. జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే. ఆహ్, సో, అండ్ రైట్ పేషెంట్‌లో ఇంజెక్ట్ చేయాలి. హ్మ్. ఆహ్, అన్నిటికి పనిచేయదు గదా! ఇది. ఓకే. సో, అంటే దేనికి పని చేస్తారు? జనరల్లీ ఇప్పుడున్న మీ రిసర్చ్ బట్టి ఓహ్, ఆహ్, దేనికి పని చేయట్లేదు? ఆహ్, హెయిర్ లాస్‌కి ఇట్ హాసెంట్ బీన్ దట్ ఎఫెక్టివ్ సో ఫార్. ఓకే. సో ఫార్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కాస్మెటిక్ దీంట్లో ఈస్ యూజ్డ్ ఎ లాట్ అండ్ దేర్ యానెక్డోటల్లీ మంచి రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం గానీ, ఆహ్, వి హావ్ టు డూ మోర్ రిసర్చ్ ఆన్ థాట్. ఓకే. ఆహ్, బట్ ఎర్లీ ఆన్ అయితే మోస్ట్ కండిషన్స్ యూ కెన్ ట్రీట్. లేట్ అయిపోతే కష్టం. అంటే 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 ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ అని అవును. ఆహ్, తొ కొ ఆహ్, కొత్తగా డయాగ్నోస్ అయ్యి హ్మ్. అంటే ఆహ్, లైక్ రీసెంట్‌గా వాళ్ళకి తెలిసింది. రీసెంట్‌గా తెలిసిందంటే ఓకే. వాళ్ళకి అప్పుడు దెన్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇస్ హైయర్. ఓకే. మరి ఎండ్ స్టేజు అయితే కష్టం. హుహు. సేమ్ థింగ్ కోవిడ్‌లో కూడా అదే చూసాం మేము. కోవిడొచ్చి ఆహ్, వెంటిలేటర్ అవసరం పడుతున్నప్పుడు హ్మ్. ఇస్తే చాలా పనిచేసింది. ఓక్ వెంటిలేటర్ పెట్టిన తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత ఇస్తే పని చేయలేదు. హుహు. సో, ఎర్లీ ఆన్ యూ షుడ్ ట్రీట్ అన్నమాట. సో, ఆహ్, కోవిడ్‌లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కండిషన్స్ ఉండేవి కదా సార్ లైక్ మోస్ట్‌లీ లంగ్. లంగ్. ఓకే. మోస్ట్‌లీ లంగ్ బట్ యూ ఆర్ రైట్. అన్ని ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. హ్మ్. అందుకే ఐవీలో ఇవ్వాలి. ఐవీలో ఇస్తే ఓకే. ఆహ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్. హుహు. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వి ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ వరల్డ్‌లో సెకండ్ పేపర్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్ సెకండ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఫస్ట్ ఇన్ ద యూఎస్. ఓకే. వి పబ్లిష్డ్ హ్మ్. సేయింగ్ అప్పుడు కోవిడ్ 2020 జస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ హిట్ యూఎస్. హుహు. వి పబ్లిష్డ్ సేయింగ్ దట్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ డయింగ్ ఫ్రమ్ కోవిడ్ హ్మ్. దే ఆర్ నాట్ మామూలు మందులు పని చేయకపోకుండా చచ్చిపోతుంటే ఓకే. స్టెమ్ సెల్స్ వాడండి. ఆ హ్మ్. రోజుల్లో తెలీదు ఎవరికీ అవును. స్టెమ్ సెల్స్. స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్.
హుహు. They'll save lives. అని we published. That article almost 300 పేపర్స్‌లో it was quoted. ఓకే. Became very popular. హుహు. Um, అండ్ తర్వాత 10 ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్. అంటే వెరీ వెల్ డన్. మంచి ట్రయల్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే. పబ్లిష్ చేసినయి దట్ ఇట్ ఈస్ సేవింగ్ లైవ్స్. స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ సేవింగ్ లైఫ్స్. లైవ్స్ ఇన్ కోవిడ్ పేషెంట్స్. రైట్? సో ఇట్ మేక్స్ us ఫీల్ గుడ్. అండ్ our experience has been that um, if early on హ్మ్. ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంది. అవును. అప్పుడిస్తే ఇట్ వర్క్స్ వెరీ వెల్. హుహు. దట్ ఈస్ బీన్ అవర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇంకోటి పోస్ట్ కోవిడ్. ఓకే. కోవిడొచ్చింది. ఆహ్, లైఫ్ ఈస్ సేవ్డ్. ఇంటికెళ్ళాము. బట్ స్టిల్ యూర్ హ్మ్. హావింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అవును. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్‌ఫాక్ట్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, మెడికల్ కాలేజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఓకే. హి ఈస్ ఎ రేడియాలజిస్ట్ అమెరికాలో. హుహు. కోవిడొచ్చింది. హాస్పిటల్‌లో 1 వీక్ ఉన్నాడు. ఇంటికి పంపించారు ఆక్సిజన్ మీద. బట్ ఈవెన్ లైక్ 1 మంత్ లేటర్ హ్మ్. ఈవెన్ బెడ్ నుంచి బాత్రూమ్‌కెళ్తే తన ఆక్సిజన్ పడిపోయేది. హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోయేది. హ్మ్. దగ్గేవాడు. ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుంటే ఐ కాంట్ టాక్. ఆ! సో, తనని మెక్సికోకి పంపించి వి గేవ్ హిమ్ 3 డోసెస్ ఓకే. స్టెమ్ సెల్స్. ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ డోస్ కంప్లీట్‌లీ రివర్స్డ్. అన్ని కండిషన్స్ అన్నీ రివర్స్ అన్నీ. అయిపోయాయి. హి వాస్ బ్రీతింగ్ నార్మల్లీ, టాకింగ్ నార్మల్లీ. తర్వాత 1 మంత్ తర్వాత సీటీ స్కాన్ చేస్తే కంప్లీట్‌లీ నార్మల్. ఓకే. సో, అట్లా ఐ హావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ థట్. ఆహ్, సో, వీవ్ ట్రీటెడ్ పేషెంట్స్. అంటే ఇదంతా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కదా! హ్మ్. పేషెంట్ హూ హాడ్ స్ట్రోక్స్, హుహు. క్రోన్స్ డిసీజ్ అని ఇన్‌ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద బౌల్. స్కిన్ మీదనా సార్ లోపలనా? లోపల ఓకే. ఇంటెస్టైన్‌లో బాగా ఇన్‌ఫ్లమేషన్. ఇన్‌ఫ్లమేషన్. ఆహా! సో, దట్ కండిషన్ వీవ్ ట్రీటెడ్. సమ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాక్ అండ్ నీ అండ్ ఆల్ విచ్ ఐ అంటే డిడ్. లైక్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ట్రీట్ చేయొచ్చు స్టెమ్ సెల్స్‌తో. మల్టిపుల్ కండిషన్స్, యాహ్! వేరెవర్ దేర్ ఈస్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ కండిషన్స్ హావ్ ఇన్‌ఫ్లమేషన్. హుహు. అంటే ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు చెప్తుంటే ఇన్నాను. లైక్ ఒక కామన్ టాపిక్ లైక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళుంటారు. సో, వాళ్ళు డయాలిసిస్ మీదుంటారు. సో, వాళ్ళకి ఇది పనిచేస్తదా? డయాలిసిస్ టూ లేట్ అమ్మా. ఓకే. టూ లేట్. అందుకే ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఇందాక మనం హ్మ్. అనుకున్నట్టు ఇమ్మీడియేట్‌గా డయాగ్నోస్ చేస్తే దెన్ దేర్ ఈస్ హోప్. బట్ హుహు. డయాలిసిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ ఆల్ డన్ బై దెమ్. హుహు. ఇప్పుడు ఈ మెడికేషన్స్ వల్ల గిట్ట ఇంకేమన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా సార్? ఆహ్, ఎందుకంటే ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ గాని వేరేదని దీని వల్ల గిట్ట ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటది గదా! క్యాన్ స్టెమ్ సెల్ అంతా క్యూర్ చేయగలుగుతదా? ఇది డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ ద మెడిసిన్సా? హ్మ్. ఎర్లీ ఆన్ యెస్. ఈవెన్ లివర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ ఉంది. అవును. పారాసెటమాల్ కెన్ కాజ్ లివర్ డ్యామేజ్. హ్మ్. అదే. హ్మ్. సో, ఇట్ విల్ రివర్స్ ద డ్యామేజ్. It has the potential to reverse the damage, drug related damage. కానీ తొంద ఆహ్, ఎర్లీ ఆన్ ఇవ్వాలి. ఎర్లీ ఆన్ ఇవ్వాలి. ఏ ఇప్పుడు స్టే రైట్ నౌ వి ఆర్ డూయింగ్ యానిమల్ ట్రయల్ హుహు. విత్ పారాసెటమాల్ లివర్ డ్యామేజ్ ఓకే. టు సీ ఇఫ్ ఇట్ రివర్సెస్ దట్. సో, ద లిటరేచర్ స్టడీస్ యానిమల్ ట్రయల్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ హావ్ షోన్ ఇట్ డస్. ఓకే. సో, మీరు దాంట్లోనే ఇంకా వేరే వేరే ట్రై అంటే చేస్తారు. మనం వి ట్రైన్ దట్ కాంబినేషన్. హుహు. ఇఫ్ ద కాంబినేషన్ వర్క్స్ ఈవెన్ బెటర్ అని. ఓకే. ఎక్సోసోమ్ అండ్ స్టెమ్ సెల్ కాంబినేషన్. వాంట్ టు సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఈవెన్ బెటర్. సార్ యాస్ యూ మెన్షన్డ్ అది హెయిర్ మీద ట్రై చేసామన్నారు. యాంటీ ఏజింగ్‌కి ఇది పనిచేస్తదా సార్? యాంటీ ఏజింగ్‌కి ఇది ఈస్ ఎక్సలెంట్ సో హ్మ్. ఫార్. హ్మ్. బేస్డ్ ఆన్ ఆహ్, యానిమల్ ట్రయల్స్ అగైన్. ఓకే. అండ్ ఐ థింక్ దేర్ అబౌట్ 6 హ్యూమన్ ట్రయల్స్. 5 హ్మ్. ఆర్ 6 హ్యూమన్ ట్రయల్స్. ఇయన్నీ దే ఆర్ షోయింగ్ థట్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ హెల్త్ స్పాన్. హెల్త్ స్పాన్. హెల్త్ స్పాన్ అంటే మనకి ఆహ్, ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా బతికే ఏజ్. ఓకే. హుహు. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 78 ఇయర్స్ ఈస్ లైఫ్ స్పాన్. ఓకే. అండ్ 65 ఇయర్స్ దే లివ్ వితౌట్ ఎనీ డిసీజ్. హుహు. ఏ కాంప్లికేషన్ లేకుండా. యాహ్! ఇప్పుడు 30 ఇయర్స్‌కే చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ మధ్యన హ్మ్. రైట్? సో, 73 ఇయర్స్‌లో 65 ఇయర్స్ దే ఆర్ లివింగ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. 65-73 దే ఆర్ హావింగ్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్. హుహు. అవును. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, their activity, functional status, dignity, dependent on other people.
రైట్? దట్ అంటే నోబడీ ఏజ్ వాంట్స్. రివర్సల్ చేయలేము గానీ, లైక్ హెల్త్ హెల్త్‌ని పరంగా పెంచొచ్చు. పెంచొచ్చు. ఏజ్ ఓకే. కూడా పెంచొచ్చు. బట్ నాట్ హ్మ్. బియాండ్ ఎ సర్టెన్ లిమిట్. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఏజ్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ హెల్త్ స్పాన్. 2 చేయొచ్చు. హెల్త్ స్పాన్ మోర్ దెన్ ఏజ్. ఏజ్ యూ ఓకే. కెనాట్ డూ మచ్. మాక్సిమం ఏజ్ వీ కెన్ లివ్ ఇస్ అప్ టు 120. ఓకే. వి ఆర్ జెనెటికల్లీ ప్రోగ్రామ్డ్. హుహు. అంత బాగుంటాయి. హుహు. కండిషన్స్, గుడ్ ఫుడ్, గుడ్ వాటర్, అంటే దేర్ నో వాస్ వన్ గాయ్ ఇన్ పొల్యూషన్. యూఎస్ఏ అనుకుంటా. ఆ! హి వాస్ స్పెండింగ్ మిలియన్స్ అన్నమాట యాహ్! టు డూ ఏజ్ రివర్సల్. బ్రైన్ జాన్సన్. యాహ్! యాహ్! ఆ! బ్రైన్ జాన్సన్. అవునండి. యాహ్! సో, ఆహ్, అంటే బట్ అవర్ బాడీ హాస్ వి ఆర్ బీన్ అటాక్డ్ ఓకే. బై ద ఫుడ్ వి ఈట్, హ్మ్. the processed food, fried food, sugar, హ్మ్. right? The water we drink, హ్మ్. the plastic everywhere. Now there are studies showing microplastic in the brain, మైక్రో ప్లాస్టిక్ ఇన్ ద in బ్రెయిన్. the brain, right? So there's microplastics everywhere. So there are toxins, heavy metals, హ్మ్. right? Then radiation, హ్మ్. then internal toxins. ఇంటర్నల్ Internal toxins like metabolic diseases, అవును సార్. chronic inflammation, uh, oxidant damage. హ్మ్. ఇయన్నీ they're affecting the cell. So your body is getting attacked from outside and inside, unfortunately, ఓకే. both ways. So you have to do whatever you can to మనం మన చేతిలో ఏముందమ్మో, డ్రింక్ గుడ్ వాటర్, అంతే. స్టే అవే ఫ్రమ్ మినిమైజ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ ఈట్ వెల్. ఓకే. దట్స్ ఆల్ వీ కెన్ డూ, రైట్? బట్ బియాండ్ దాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హెల్ప్, then that's where stem cells studies are showing they're very good in decreasing your health problems. ఓకే. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకున్నది. The problems రాకుండా చూస్తుంది. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తగ్గిస్తది. తగ్గిస్తది. And so that is one of our passion, and we'll be doing some clinical trials on that also. ఓకే. And nowadays, the science has advanced so much. Like one of our friends here was saying, artificial intelligence. హ్మ్. With artificial intelligence, you can actually tell how old you actually are, హ్మ్. right? So I am 57. So it'll tell me, am I నేను 52 60 హ్మ్. or I'm 57. If I'm aging fast హుహు. because of the diet, environment, and also internally what is happening, then I'll show as 60. హ్మ్. But if I'm eating well, exercising, living in a good environment, taking care of, ఇంగ కొంచెం ఏజ్ తక్కువ అనిపిస్తుంది. you say I could be 54. I హ్మ్. don't know, right? హ్మ్. But now we can tell అవును. biological age, what you are. It'll also tell you the rate of aging, ఎంత fast you're aging or slow. హ్మ్. Then it'll tell you if you're aging fast, which organ is responsible. అది ఏది సార్ మీరే చెప్పాలి. It'll tell. ఓహో! ఏఐ విల్ టెల్. The AI will tell you హుహు. which organ. And then the best part is, ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తే, did you reverse the problem, హ్మ్. right? So it's beautiful technology. హుహు. It looks at the DNA, and it's called methylation. ఓకే. And this test has been developed by Harvard and Yale హుహు. using deep learning and artificial intelligence. And now it has become a standard of care in animal anti-aging trials, ఓకే. or even human trials. You హ్మ్. can't wait till 30 years for the patient to die and say, ఇది పని చేసింది, ఇది పని చేయలేదు. ఓకే. But they're using this test as surrogate markers హుహు. to tell if the intervention మనం చేసేది పనిచేస్తుందా లేదా అని. ఓకే. Is beautiful. As of today, హ్మ్. we can actually increase lifespan to a certain extent, హుహు. increase health span a lot, and actually measure it. ఓకే. It's beautiful. First time in the history of mankind this is happening, and we're going to do trials on that ఓకే. to prove all this. అంటే హౌ ఫాస్ట్ ఇది మార్కెట్‌లోకి వచ్చేస్తదంటారు? This may take at least 3-4 years, at least. ఇంకా. At least, yeah. 3-4 years లో వస్తే we should all be happy. అంటే ఎవరికీ తెలీదు కదా సార్ ఇంకా ఇది Yeah, దీని it's all గురించి. new, latest technology, right? So, హ్మ్. um, సో, హౌ మీరెట్లా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు? లైక్ త్రూ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ no, but కొలాబ్ అవుతున్నారా ఇప్పుడు? we have to get permissions from the government to do trials. That will be the biggest challenge. ఓకే. Because anti-aging ante, it is easy to get approvals. So, for first approval that నాట్ అబౌట్ ద యాంటీ ఏజింగ్ సార్. mm, స్టెమ్ సెల్ తీయటంగా stem cell, యాక్సెసిబుల్ టు కామన్ పీపుల్. stem cells are the 2 years. So hopefully we're hoping in 2 years we'll get approvals.
and ఓకే. especially in life threatening situations like హ్మ్. liver failure. అంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ కండిషన్ చూజ్ చేసుకుంటున్నారా? Because అది life threatening అమ్మా, హుహు. and there is no solutions, and హ్మ్. people are dying except liver transplant, and not everybody can get or afford liver transplant కదా. అవును. సో um, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆర్గాన్ డోనర్ గిటంగా రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నా వీళ్ళది 2, 3 ఇయర్స్ క్యూలో ఉంటది. అవును. గవర్నమెంట్ పోర్టల్‌లో. అవును. 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 సో life threatening we want to do first, హుహు. then go into pain, హ్మ్. then anti-aging. ఓకే. So I mean, like a lot of work, a లాట్ lot of ఆఫ్ trials we need to do. సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్ వన్ టైమ్ డోస్‌లో 100 మిలియన్స్ అన్నారు. ఇలా ఎన్ని సార్లు చేయాలి? గుడ్ క్వెషన్ అమ్మా. ఇప్పుడు కోవిడ్ అనుకో, ఓకే. అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్, యూ గివ్ 3 డోసెస్, హ్మ్. అవును. ఇట్స్ క్లియర్డ్, యూ డోంట్ నీడ్ అగైన్. బట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్మ్. ఇట్స్ అ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఎవ్రీ 6 to 8 months. హ్మ్. But what we are hoping is the more you give, but time between doses from 6 months becomes 8 months to 1 year to ఓకే. 2 years. That is what we are hoping. We don't know. అంటే రిజల్ట్స్ అనిపిస్తది సార్ ఫస్ట్ సెషన్ నుంచి సెకండ్ సెషన్ మధ్యలో. రిజల్ట్స్ ఏమన్నా యాహ్! కనిపిస్తాయా యాహ్! యాహ్! మన ఎంబటే? ల్యాబ్స్ అన్ని చూస్తాం గదా! ఓకే. ల్యాబ్స్ చూస్తాం. లేపోతే వాట్స్ ద పాయింట్ జస్ట్. ఎందుకంటే అందరికి ఇమ్మీడియేట్ సొల్యూషన్ గావాలి. కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే 6 మంత్స్‌కో డోస్ లైక్ ఇంకొకటి ఇలాగా ఒక 2, 3 ట్రయల్స్ చేయాలి. 2, 3 టైప్స్ ఉంటాయనుకోండి. సో, దీనివల్ల ఎందుకంటే చాలామందికి అనుకుంటారు కదా! ఇది పనిచేస్తుందా లేదా? ఒకవేళ మధ్యలో వేరే సీరియస్ కండిషన్ వచ్చినా గాని, సో, దీనివల్లనే అనుకుంటారు గదా! అవును. అంటే ఎవ్రీ కండిషన్‌కి దేర్ ఆర్ సర్టెన్ మార్కర్స్. ఓకే. లివర్‌కి ఒక మార్కర్స్ ఉంటాయి. హార్ట్‌కి మార్కర్స్ ఉంటాయి. ల్యాబ్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. హుహు. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రాక్ హుహు. అసలు హెల్ప్ చేస్తుందా లేదా అని. ఇప్పుడు 3 డోసులు ఇచ్చి 6 మంత్స్ తర్వాత టెస్ట్ హ్మ్. చేసి నో చేంజ్. హ్మ్. దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ రిపీటింగ్. స్టాప్ రైట్ దేర్. అంతే. Uh, if there is improvement and you want more relief, then you give another dose. హుహు. So depends on how the patient is responding. అండ్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ గిటంగా చాలా మందికి దీని గురించి తెలీదని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఒక డిస్కస్ చేసిన గిటంగా ఇట్స్ దేర్ అని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ వాళ్ళు దాని గురించి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేయరు. అంటే ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఫాల్ట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్రూవ్డ్ యెట్. అంటే నేనెందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇట్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఇంకా దీనుంది అని. అంటే వాళ్ళకి తెలీదు కదా! దే డోంట్ నో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ అంటే స్టెమ్ సెల్స్. అవైలబిలిటీ లేదు కదా సార్. అవైలబిలిటీ లేదు కదా! సో వై వుడ్ దే నో? ఇప్పుడు వన్స్ దేర్ ఈస్ అవైలబిలిటీ, దెన్ దేర్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్. హ్మ్. Then it is easy for them to accept and tell patients. హ్మ్. And no, I have ఈ యానిమల్ ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత I actually have doctors, liver doctors approaching me and saying, asking ఇప్పుడు when is it available because I have so many patients. హుహు. పాపం they are not transplant candidates. వాళ్ళకి I have nothing to offer. హ్మ్. Uh, so there is interest, but ఓకే. it has to be approved first. And I'm glad that India is very pro innovation, ఓకే. and this is like a arms race, anti-aging, this health. హ్మ్. US లో lot of private companies, especially Google and Amazon, all these billionaires, హ్మ్. they're investing billions and billions in anti-aging. అవును సార్. అందరూ అదే. So every country now wants uh, to be ఎ ahead of the game. And హుహు. I think India has a very good chance of winning this race because we have the talent. Like I was telling you, the talent that we hired to do our R&D. హ్మ్. 3 years ago, we achieved so much is all because of the talent హుహు. available in India. We have the talent and we have the desire to make it affordable, హుహు. and we are creating a very high quality cell. అంటే Um, ఇప్పుడు లైక్ రీసెంట్‌గానే మన గవర్నమెంటే చెప్పారు. సీఎం గారైతే చెప్పారు. దే వాంట్ టు మేక్ హైదరాబాద్ యాస్ ఎ టూరిజం ఫర్ మెడికల్ అని. correct, correct. సో, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టర్కీకి అందరూ హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్‌కి పోతారు. సో, క్యాన్ వి సీ ఫ్యూచర్‌ల స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కోసం హైదరాబాద్ That వస్తారంటారా? is my hope and dream, and we are హ్మ్. working hard towards it. We want to make NIMS stem cell hub for the హ్మ్. world. ఓహ్! కొలాబరేషన్ విత్ నిమ్స్. With yeah, and because we can do so much research there, హుహు. that availability of patient population, the need, and వాళ్ళు amazing doctors. They're so welcoming.
హ్మ్. దే వాళ్ళే వచ్చి లెట్స్ డూ దిస్ ట్రయల్ అని అడుగుతున్నారు. దట్ మేక్స్ మీ సో హ్యాపీ. హ్మ్. The passion, we share the same passion to help the poor with the latest medical technology. సో ఫైనల్లీ లాస్ట్ సార్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఇది క్యాన్సర్‌కి ట్రీట్మెంట్ అంటే క్యాన్సర్‌కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా స్టెమ్ సెల్ థెరపీతో? Not yet, Amma. I'm not even sure in the future. ఓకే. తెలీదు. But there is no talk about it, no studies. Um, but we don't know. హ్మ్. Maybe ఎక్సోసోమ్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ దే గో టు వేర్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ హ్మ్. ఈస్. చిన్న పార్టికల్స్ అయ్యి. హ్మ్. సో దేర్ ఇస్ అ టాక్ అబౌట్ పుట్టింగ్ మెడిసిన్స్ ఇన్ ద ఎక్సోసోమ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ద ట్యూమర్ హుహు. and chemotherapeutic drug will kill the tumor. There's some talk about that, అంటే but stem cells for cancer, not yet. ఓకే. సో ఫైనల్లీ సార్ వాట్ ఈస్ హోప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఫర్ పేషెంట్స్ అంటే ఎవరైతే మనం చూస్తున్నారో హూ హ్యావ్ క్రానిక్ పెయిన్ గానీ, ఇలాంటి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ గానీ, సో వాళ్ళ గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? There is hope, Amma, హ్మ్. and we are working very hard on that. And based on clinical trials and animal trials, there is a lot of science showing that stem cells can help conditions where traditional treatments cannot. ఓకే. And I feel that biologics as a whole, manchi future undi. హ్మ్. So I'm very hopeful. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ మీ అట్ పాడ్‌కాస్ట్. My pleasure.